Большое спасибо всем, кто поддерживает мое творчество. Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу вам о человеке, который потерял веру в человечество. О человеке, познавшем предательство, боль утраты близких, а также окончательную потерю смысла в существовании. О человеке, чья трагедия могла эхом откликнуться на всю пустошь Мохаве. Дороги, по которым шел этот человек, были тернистыми и одинокими. По пути он встречал самых разных людей и надеялся всего лишь найти собственный дом, место, где он захотел бы остаться навсегда в кругу тех, кто разделял его философские взгляды, и построить новую нацию. Устраивайтесь поудобнее, друзья. Сегодня я расскажу вам о печальной судьбе человека, настоящее имя которого мы так никогда и не узнаем. Но мир запомнит его как Улисса, последнего из племени косоплетов. Not my given name. Close enough. Took it from history. Found it in a book. It's an old world name. Ulysses lived a long time ago, long before the old world set fire to itself. He made a mark without being myth. Had to fight during a time when his world had two flags, and he had to make them one. Ulysses walked a hard road, a general, like Caesar and Oliver. He was brown and stubborn, gave him strength on the battlefield. He led his side to victory, turned two flags into one. That's when he lost. When the fighting was done, the sickness took hold. Lesson there, if history's to be believed, one you should heed. Я немногое знаю о войне. Весь мир тогда забросали атомными бомбами. Он едва уцелел. Погибли миллионы. Если вы не знаете, что такое атомная бомба, вообразите худшую вещь на свете. Так вот, атомные бомбы были еще хуже. Из воспоминаний выходца из убежища. Трагедия Улисса началась еще задолго до его рождения, ведь он появился и жил в мире после Великой войны, которая разразилась 23 октября 2077 года. Итогом этой войны между США и Китаем стала двухчасовая ядерная симфония, которая погрузила весь мир в пучину мрака и отчаяния. Погибли миллионы. Развитие человечества было отброшено на много веков назад. Те, кто пережили этот ад, были вынуждены объединиться в примитивные племена, чтобы выжить. Именно в одном из таких племен и родился Улисс спустя примерно 150 лет с момента падения бомб. История не запомнила точной даты рождения нашего героя, однако известно, что племя Улисса называлось косоплеты. Это было могучее общество того времени. Оно располагалось в окрестностях Большого каньона на территории бывшего штата Аризона. Косоплеты занимались разведением скота, охотой и даже собирали дань с других племен. Однако в 23 веке в Аризоне начало зарождаться другое племя под флагом быка. Имя ему — Легион Цезаря. Легион стремительно рос и активно вел экспансию по всей Аризоне, ассимилируя всех, кто сопротивлялся воле Цезаря. В 2247 году человек по имени Вульпис Инкульта пришел к косоплетам и предложил заключить союз с легионом. Согласно этому договору, косоплеты помогали легиону как разведчики. Улисс был лучшим из всех. Взамен Цезарь обещал не трогать их племя.
Как только вся Аризона была покорена, легион предал косоплетов. Племя было поглощено, все несогласные были распяты на столбах вдоль 40-й трассы. No, opposite of that. It's where my tribe was taken, where another history was put to the blade, lesson taught. It is where we realize Ulysses did not approach us as equals, where we realized the wolf had come, and we watched our history die. Now it belongs to Legion, and all the death there now belongs to them as well. Not revenge, just a way of things when you own them. Лишь благодаря сильному характеру и невероятным боевым навыкам Улисс не просто выжил, а избежал ассимиляции. Он не утратил свою идентичность и принадлежность к косоплетам, а именно дреды. Более того, Улисс стал очень важным и ценным фрументарием в легионе. Цезарь приказал ему отправиться в пустоши в качестве курьера, при этом запретил тому убивать других курьеров, поскольку множество из них были тайными агентами легиона. С тех пор в жизни Улисса начинается новая дорога. Улисс преданно служил Цезарю. Именно он первым обнаружил дамбу Гувера, место, которое обеспечивало электроэнергией весь Нью-Вегас. Дамба была под контролем НКР, Новой Калифорнийской Республики. К этому моменту легион уже представлял из себя сплав из 86 племен, и Цезарь посчитал НКР достойным противником. Улисс же считал, что дамба в конечном итоге убьет легион. Неважно, победит в этой битве бык или медведь. You'd think that our world was that wall, cutting the Colorado. If I'd never laid eyes on it, never spoke of it. But once found, it was all Caesar could see. That, and the flag beyond it, another symbol, big enough to challenge him. Где-то между 2274 и 2277 годами Улисс обнаружил небольшое поселение людей, которое называлось Разлом. В Разломе Улисс нашел множество символов Старого Мира. Его в целом впечатлило это место. Кажется, что он нашел свой дом. But home. Home isn't where you were born into this world. You taught me that. Part of your message, whether you meant it or not, can be a place of mind. A moment where you know who you are, the history of it. And they can be places you breathe life into. Именно в этот судьбоносный момент в своей жизни Улисс встречает Курьера 6, человека, чье имя также затеряно в анналах истории. Именно Курьер основал поселение Разлом. Люди стали собираться там, поскольку Курьер выполнял различные задания в этой местности, тем самым создав маршрут для прохождения караванов. Again and again. You were the only one willing to make the journey to and from here. A hard road. Kept the land before the divide alive through seasons, storms. Can't have been just a job. Was something more to you. Don't feel for a place that hard unless it's home. It means
everything. Even if you deny it, cast it aside, that speaks to what you are, proves what happened here. It was you walking that road that kept the divide alive. It grew from what you did. Settlers, camps, filling that old world city. Chance for a new nation, new beginning, new way of thinking. Could have breathed new life into the Mojave, bridging east, west, like Hoover Dam. But not old world. Something you made. Road was a supply line. Однако судьба снова не была благосклонна к нашему герою. Как только Улисс нашел разлом, его почти сразу же обнаружили НКР и тут же аннексировали. А это, в свою очередь, привлекло внимание легиона. Разлом для НКР был линией снабжения. Цезарь сразу же попытался ее перерезать и отправил туда небольшой отряд. NCR saw the worth in that road you made. Staked a claim, whether it was wanted there or not. True elsewhere in the Mojave. And where the bear tries to cling to life, the Legion comes, bearing messages. Some brought by blade, others by couriers. You knew what was coming, as sure as I know what's coming for you. Улисс понимал, что если ничего не предпринять, бык и медведь устроят бойню, и поселение Разлом в том виде, в котором его нашел наш герой, перестанет существовать. Однако этому не суждено было сбыться. В очередной раз в Разломе появляется курьер, которого наняли НКР. Он доставил посылку из Наварро, в которой находилась копия робота ЭД. Улисс увидел символы довоенной Америки на посылке, что сразу же его насторожило. Устройство, которое было в посылке, стало предвестником ужасной катастрофы. Дело в том, что до Великой войны в местности, которая 200 лет спустя станет известна как Разлом, находилась ракетная база Хоупвиль, а также небольшой городок Эштон. Хоупвиль не был важной частью системы баллистической защиты, поэтому ученые с Большой горы проводили там метеорологические опыты. Эти опыты привели к ужасным последствиям. Над Разломом постоянно неистовствовали песчаные бури. Целых 200 лет в шахтах Хоупвиля спали гигантские копья Старого Мира. Но как только курьер принес посылку, что-то или кто-то активировало копию ЭД, и робот воззвал гигантам Разлома, и те ответили. It was a device, a detonator, one I'd never seen before, or heard before. You carried that thing to the divide. I know because I followed you as you walked the road, watched you do it. You brought it here, to the community you built, and you are responsible for what happened after, when the device opened, started to speak. When it did, the divide answered back. Those missiles you've seen, buried in their silos, they exploded beneath the ground, cracked the landscape. Sand, ash, the divide skies became a graveyard. Последствия были чудовищными. Хоупвиль и Эштон были разрушены до основания. Земля разверзалась, даже во всех, кто был на тот момент в Разломе. Солдаты НКР, воины легиона, обычные мирные жители и Улисс. Он собственными глазами лицезрел гибель самого дорогого, что ему удалось найти после казни в Драй-Уэллс. Тех несчастных, кто смог пережить взрывы ракет, ждала более ужасная судьба. Ветра Разлома содрали с них кожу заживо. Радиация от взрыва ракет облучила их. С тех пор это уже были не люди. Они стали называться меченые.
Разлом объединил их. Некогда бывшие солдаты НКР и Легиона стали одним целым, изувеченным и диким. Pain makes for strange allies. The hate the bear and bull shared across the battlefield now turned against the divide. Few survived, intact. Улисс стал единственным разумным, насколько это вообще возможно, после всего пережитого, выжившим в этом кошмаре. Несколько медицинских рабоглазов признали флаг Старой Америки на его спине и спасли его. Эта трагедия окончательно сломила дух Улисса, пошатнула его разум и разделила его жизнь на «до» и «после». Именно тогда он понял, как всего лишь один человек может изменить целую историю и повлиять на жизни множества людей. Собравшись силами, Улисс покидает разлом и возвращается к Цезарю в 2277 году. Узнав о том, что Цезарь проиграл битву за дамбу Гувера, он еще больше разочаровывается в идеалах Легиона. Однако все еще продолжает ему верно служить. Цезарь дает Улиссу новое задание — отправиться к Большому Соленому озеру в качестве посла в племя белоногих, которые очень хотели присоединиться к Легиону. Условием вступления было следующее: белоногие должны уничтожить Нью-Ханаан, еще одну линию снабжения НКР в Мохаве, и убить Джошуа Грэхэма, более известного как Горелый. Это тот самый легат, который командовал штурмом дамбы в 2274 году. Улисс быстро завоевал уважение у белоногих, став их наставником. Дикари прозвали его носителем флага из-за флагштока, который наш герой носил с собой. Улисс многое рассказал белоногим про легион и научил их обращаться с огнестрельным оружием. После разорения Нью-Ханаана белоногие в знак уважения начали плести дреды в точности, как у Улисса. Однако тот считал это унижением и оскорблением его родного племени — косоплеты. Долгое время наш меланхоличный персонаж пытался понять, зачем белоногие начали плести дреды, пока однажды не понял, что в их действиях нет никакого смысла. Улисс так сильно впечатлил белоногих, что в какой-то момент они начали преклоняться не перед легионом, а перед ним. Это еще больше раздражало его, и в конце концов презрение к белоногим достигло своего пика. Улисс начал лгать им, что Цезарь почитает тех, кто использует огнестрельное оружие. С горечью и ужасом он осознал, что начал пользоваться теми же методами, что и Вульпес Инкульта, человек, который предал его и его племя. I walked the great salt lake as Kaiser's eye, then his hand, mongrels there, 2 legs and 4, saw the walls of New Canaan and the scavengers circled, and the strength or fire to take, too high, too strong. White legs, they were born for war, they run to it, hungry for battle. Yet their hunger is to be a part of history, something larger. Like the Legion, as always, brought them a message from Kaiser. If New Canaan burns, Kaiser might see them. Might. Even the chance was a lie. To honor Kaiser, destroy the history of New Canaan and the way they carry it in their generations and family. Kaiser respects such strength, I told them. That was truth, even if strength wasn't the word. Obedience. You must be willing to kill anyone
children, mothers, the weak, elders. If these new Canaanites value the generations, that is what you must kill. It was like Ulysses was speaking through me. Use the night, silence, and fire to change their words to please, to screams. No need for bombs when hate will do. I asked the Whitelegs to destroy a people with ancestry going back thousands of years. Another death of history, lost to time. The new Canaanites. They supplied medicine, food traded with others, civilization, a hand from the past, not history, but maybe a past deeper, farther than that, to a place where this God really exists. If so, his handiwork and people belong elsewhere, not in this place. Another symbol like bear and bull with no meaning in the present. Emptiness here, like the sands of the great salt lake, echoed, the beating in the divide sky, like storm drums of the Whitelegs, ran with them on the salt beds at Caesar's command. At the throats of the two-headed bear, put all communities off. Use storm, sky, disease, fire, starvation, and the violence of the ignorant to ruin all who could. Might stand against him, but the Whitelegs, they couldn't live on their own like most scavengers, so gave them purpose, turned their hunger into a weapon. The wall of New Canaan, too high for Caesar, too proud maybe, or maybe something there from his past that needed killing. Memory of Graham. Help them dig out Canaan's supply caches and other secrets the sands hid. Bunkers filled with powered weapons even the Brotherhood might desire. They call these new weapons storm drums in the firing of shells. Taught them the power in the casings to channel the spirits in their guns. Me, they called me the flag bearer. Glory in my hand, in my staff that still bore the weight of the old world, just as the symbol on my back did. I learned their weapons as a means of respect, and when it came their turn to pay respect to me, history came rushing back. Can't escape what's been done. History's there, no matter how far you walk. The Whitelegs, meant to show respect, bribed me for Caesar's favor, echoing mannerisms and words, showed them tech caches, taught them the workings of chamber and powder, spoke of Caesar's pride in those that used such things. Lies. And then they tried to honor me, not the Legion. They brought me before the campfire one night, showed me how they changed themselves, how they wore their hair now. It was like my entire tribe in the firelight, teeth grinning red in the dark, eager corpses, blood-covered ghosts. They had taken my braids, the way of the twisted hairs, as if it showed they were like me, of me, while every knot in their braids spoke of raping, violence, and ignorance of what the knots meant. They thought to show respect, defiled it, lost myself in trying to read the braids they wove, when I remembered they had put no meaning in it. They had no history of what it meant. They didn't even know the insult in the twists, knots, and dry wells came rushing back. The Whitelegs circled like that. It was like looking at the dead of my tribe, reborn as ghosts, hateful, hungry, bowing to Caesar. Another history, gone, carried
by me alone. Не желая видеть гибель очередного сообщества, Улисс покидает белоногих. Теперь его целью является поиск нового, сильного общества, каким был разлом до катастрофы. Общество наподобие Старой Америки, которое могло бы дать людям ясное будущее в долгосрочной перспективе. Он считал, что НКР и Легион не способны на такое. При этом Улисс совершенно забыл или не понимал, что довоенная Америка дала людям будущее полное отчаяния и радиации. Политика Старого Мира привела к еще большей трагедии, чем разлом. Однако флаг на его спине и флагшток в его руках делали его веру незыблемой. После возвращения в Мохаве Улисс поселяется в ранчо Вулфхорна и путешествует по пустоши в качестве курьера. В какой-то момент он находит дорогу в наполненное несметными сокровищами казино Сьерра-Мадре, а также путь на Большую гору, место, созданное жестокими умами человечества. По пути он оставляет символы Старого Мира на случай, если по его дороге будет идти курьер. Like following a river current. Left the colors to mark my way, like always, in case someone finds them, learns the pattern. The courier might, but I thought sand and wind would never end. Came to the crater, and there was an old world facility, a weather station at the edge, still raking the sky with electricity and generators. And beyond it, saw the rest of the old world hell there, all carved up like garden plots. Had to see what was there, couldn't leave it be. Things asleep in the big empty, the Brotherhood woke them up. Can't move quiet any more than the two-headed bear can. And when they woke up, it was like all of history waking up at once. Almost didn't make it out. Almost. Left with answers I never intended. Спустя долгое время изнурительной дороги Улисс находит метеорологическую станцию X-17 и тут же попадает в перестрелку между бывшим старейшиной Братства Стали Элайджей и рыцарем Кристин Ройс. Улисс спасает Кристин и выхаживает ее в пещере. От нее он узнает о Братстве Стали и считает, что ее племя тоже не способно дать человечеству будущее. Don't want to argue philosophy with you. Brotherhood are preservationists. Tech in the wrong hands, it's dangerous. Mojave's proof. No denying that. Proof's here in this crater, all around us. Your tribe, the Brotherhood. Haven't met many of you. Wanted to. Thought you might be the last chance for the Mojave, the West, the East. But you're all the same mind. Obsessed. Elijah is obsessed. He's mad. It's why they ordered his execution. Two are more alike than you know. Too wrapped up in the wrong bits of history to see ahead. Not judging. I know how it is. People are like couriers. You and him. Sometimes don't even know the message they bring. You all had a new flag. Thought maybe new ideas along with it. What you believe isn't any better than the bear or bull. No future in either. So says the man with the old world flag on his back. America, the Commonwealth, burned away. America sleeps, and until it's dead, I carry it, just like I carried you,
More than hope. Belief. There's voices here in the big empty. I want to talk to them. Not like your Elijah did. Got questions. Want to hear history, give its answer. Далее, пути нашего героя и Элайджи вновь пересекаются, и Улисс указывает последнему дорогу в Сьерра-Мадре, говоря о том, что ответы на его вопросы находятся там. Как и Элайджа, Улисс находит мозговой центр, место, где находятся лучшие ученые Америки, которые смогли пережить Великую войну, законсервировав свои мозги в роботизированные тела. Наш герой смог пробудить ученых разговорами о прошлом Америки. От них Улисс узнал, что голос Америки все еще находится в недрах разлома, и устройство для пробуждения этого голоса находится там же. Have you ever wanted to speak to history, just to know the why of it? I don't. Not any longer. There's old stories about gods and men, past history into myth, where the gods, they're like children, petulant, cruel. Those were the voices of the big empty. The past. Couldn't leave well enough alone. Had to ask the why of it. Their answers were madness and power stronger than me. Would take 100 Elijahs, someone tougher than him or I, to best of them in their dome. They didn't know why they were there, what had led to that point. Their names, like serpents devouring themselves, cannibalizing their own thoughts. When all seemed lost, thought it was the end. My anger gave me strength to ask them my last question. Who are you that do not know your history? And they awoke for a short time. The flag you wear, they said, we remember. America. It wasn't just a flag to them. It was a place, an idea they had cared for. Once, they told me what it was like to grow in that world. All they had done to lift it up, protect it. They didn't know it was gone. That. Yet, they had cared once, before forgetting their history. As they were talking, kept seeing the career's shadow behind them, giving each their words weight. History cast aside, a home left behind. I listened. I asked, was there anything left? Anything that still carries America's voice? And they told me I had already been there. I and one other, walking right out of history, deeper than we knew. They told me what lies in the heart of the divide, what can be found there, and the words to awaken it, and the one to speak them. После этого Улисс вновь отправляется в разлом, намереваясь в одиночку навсегда изменить историю Мохаве и уничтожить дом курьера, то есть сделать то же самое, что курьер сделал с домом Улисса. Revenge isn't the message I have for you. More than that, courier. Затем в 2281 году Секьюритрон Виктор нанимает Улисса и еще 5 курьеров для доставки различных предметов к северным воротам Стрипа. Наш герой был 6-м курьером, и именно он должен был доставить платиновую фишку, самый главный заказ. Увидев в списке курьеров имя своего заклятого врага, Улисс спросил у главы Мохаве Экспресс Джонсона Нэша, нет ли тут никакой ошибки, неужели курьер 6 жив? Улисс считал, что тот погиб в разломе. Получив положительный ответ от Нэша, Улисс отказывается от доставки фишки со словами «пусть курьер 6 несет посылку» и уходит.
Помня обещание, данное Цезарю, Улисс хотел, чтобы сама пустошь убила курьера, поскольку прекрасно понимал, что за фишкой будут охотиться. Далее, в том же 2281 году, незадолго до второй битвы за дамбу Гувера, Улисс отправляет сообщение на пибой курьера, курьер номер 6, Улисс, а также координаты разрушенного каньона, который является входом в разлом, намереваясь раз и навсегда покончить с тем, кто заставил его увидеть то, что случилось в разломе. My history isn't revenge or hate. The road that brought us both here isn't about that. It's about the message you carried, the one in that package, whether you knew it or not. The message that one can kill a nation, can kill a symbol, and all that gather beneath its flag. I don't blame you for the divide. I blame you for what you made me see. Дальнейшие события повествуют об одинокой дороге курьера к Улиссу. По пути в разлом курьер находит копию Эде, через которого и будут общаться два курьера. Спустя долгое время они наконец-то смогут поговорить. There's your signal. Faint, but there. You came. Good. Curious, maybe. You want the Mojave without a flag on your back. That'll end soon. Can't walk the long 15 and not have a nation's shadow fall on you. Maybe you just need to be tested. Or you believe in nothing. We'll see. I'm a courier. Courier 6 was Courier 6. Like you. And not like you. In all the ways that matter. Spent too many years looking for you. Now letting you come to me. Thought carrying that ship would end you. No. You got lives in you. Hard to kill. Storms, bullets, sand and wind. Yet still you walk. For now. Улисс предлагает работу курьеру. Сделать то, что тот так хорошо умеет. Доставить некую посылку. Взамен последний получит ответы на многие вопросы. Who are you who do not know your history? You came all this way for answers. Only currency I have. Nothing else to be gained. Could turn around, walk away at any time. If history matters to you, you'll need to earn it. Any logs of mine, I have already cast away in the divide. They're lost to you. Дорога к нему будет тяжелой и очень опасной. По пути курьер встретит множество серьезных противников. Однако Улисс с помощью двусмысленных фраз давит на самое слабое место курьера — любопытство. Ведь любопытство не порок, да? Все еще помня обещание, данное Цезарю, Улисс говорит, что не собирается убивать курьера. Пусть лучше это сделает сам разлом. What kind of world would this be if courier killed the courier? No, I couldn't. And I'm thinking you can't kill me either. If you did, you'd answer for it, just as I would. Let the land do the killing for you. That's one of the things you taught me. It's personal. Those vows, promises, last bit's more important to me than the first. Также наш герой предупреждает курьера, что тот может уйти в любой момент. Но тогда разлом
сам придет к нему в Мохаве. No courier would go to the divide, but you will, and that's what sets us apart. We walk roads no other courier will walk. And for you, you'll want to see your home one last time. See what happened. You're curious. You walk, leave ruin in your path. You can't leave alone. Still, the choice is yours. What I offer is the last I offer you. I don't care if you walk the divide. Turn, walk the Mojave, fight beneath the flags. But you'll wonder, if you don't, the divide will come to you and the Mojave. That will be my message to you, like the message you had for me. Примечательно то, что курьер не помнит ничего, что связано с трагедией в разломе. Однако Улисса это совершенно не волнует. В конечном итоге курьер 6 соглашается на работу и отправляется навстречу с судьбой. Дорогу ему преграждают ядерные боеголовки. Улисс подсказал, что их можно взорвать с помощью лазерного детонатора, который находится в лагере меченых. Прорываясь сквозь толпы меченых и используя знаки, оставленные Улиссом для нахождения правильной дороги, курьер смог добраться до обрушившегося туннеля. Там он встретил тварей, которых никогда не видел ранее — туннельщики. По словам Улисса, эти существа представляют для Мохаве серьезную угрозу, поскольку они нападают оттуда, откуда никто не ожидает — из-под земли. Кроме того, они охотятся группами, и пока один отвлекает, другие нападают. Таким образом, они способны убить даже самых сильных существ Мохаве, когтей смерти. Predators that make their own roads beneath the ground here. Divide broke their sky, showed them the world above, and the scent of new prey. Be a slower for the Mojave than bombs and fire, but they'll come before its people, from where they least expect, below. They'll come from below, in the divide, need to watch the sky and the ground. Mojave will be easy prey for them. They'll start emerging throughout the Mojave in time. Might be years, probably less. They breed fast, hunt in groups, more than enough to bring down the strongest in the Mojave, once they draw blood. Seen them tear apart Deathclaws. Deathclaw might get some, but the rest will swarm it, tear it apart. В туннеле курьер также находит несколько записей солдат НКР, которые повествуют о том, как республика бросила их тут на верную гибель. Mayday! 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 This is NCR Trooper Gleason calling anyone listening on this channel. My platoon has been wiped out, and I am pinned down by a goddamn huge Deathclaw in a place called the Divide. So far, I've been able to scare it away with flares, but I lack any explosives to kill the damn thing. Please assist. I say again, please assist. Mayday, Mayday, Mayday. This is NCR Trooper Gleason calling anyone listening on this channel. Преодолев туннель, курьер выходит к верхней дороге, и с ним вновь связывается Улисс через ЭД. Из довольно длинного диалога Улисс рассказывает курьеру много интересного о его прошлом. О том, о чем курьер забыл. Несмотря на свое негативное отношение, Улисс общается хладнокровно, не проявляет агрессии к собеседнику, хотя и обвиняет того в безрассудстве, из-за которого пострадали другие. Далее, курьер, пройдя по верхней дороге и убив всех, кто ему встретится, доходит до бункера ШПУ Хоупвилля. Вход в бункер закрыт,
Открыть его можно только запустив межконтинентальную баллистическую ракету. Курьеру с помощью ЭД, который взломал пульт управления, удается отправить ракету в небо. Однако что-то пошло не так, и ракета взорвалась, пролетая над локацией «Курьерская миля». You carry death wherever you go. If the Mojave doesn't know it yet, it will. What happened here can happen again. You already proved it. What you did in Ashton, the silo there. Пройдя через бункер, курьер поднимается на крышу Санстоун Тауэр, где с ним вновь связывается Улисс. Тот в очередной раз обвиняет курьера в безрассудстве его поступков, в том, что запущенная курьером ракета тому яркий пример, а также продолжает раскрывать свои мотивы. Hopeville, High Road, Ashton, tiny cracks in the earth, nothing compared to the road carved ahead. Before you, this is the edge of the divide. Ahead lies your work, the history you burned in the earth, what you brought to the people here. All these roads you walked, these packages that you carried. Think it wasn't your choice? Of course, it was your choice. You could have stayed in the Mojave, but you chose to come, couldn't let be, not in you to let go. Came for no other reason than you were curious, restless, always have been. Had to know the why of it. Now I'll show you. Want to hear the answer of it? Not just history's answer. Your answer for what happened here. Accident. Ignorance is a choice. The chip, a choice. The community that was once here, and the package you brought, both had markings of the divide, markings of America. You've seen the marks, the symbol, as early as the Hopeville silo, maybe. Carried it etched on your weapons. The divide, its buildings, its people, were built around those same markings, surrounded them here. Markings like the flag on my back when I followed your road to the divide those years ago. I saw the symbol I wore all around me. An old world symbol, strong to survive here. Its people strong. Outlast the bear, outlast the bull. Promise of something better. Kaiser was right to want it dead. NCR was right to want to rake their claws in it. Seeing it changed me. Just as seeing Hoover Dam changed Kaiser and the NCR. Seeing it end changed me too. There was hope here, another chance, a new nation stirring to life, a place I could have set my flag. Not the America of old, but something larger than the tribes of the East, something larger than the houses of the West, something better. The divide could have bridged both, like Hoover Dam. Now, like the dam, it's too covered in blood to see what it could have been. You gave life to this place. I followed your road here, saw the divide. You led me here so that I could see. Then you brought it to an end. Now you will see what you brought to the Mojave
And that will be my message to you. The nations of the Mojave, cracked and broken as the divide, its people the same. I have walked at Caesar's command across the east into the west, far enough to know Caesar's word did not drive me, far enough to see the end. You've seen it. No courier, whatever their flag, can ignore it. Why you didn't stay in the west, why you wandered. There's no future in the bear or bull. The bear is diseased, barely clings to life. And the bull, when the legion reaches the sea, it will turn on itself and die. One will end both, and you made me see how one could do it. Your ignorance, carelessness, can be used with a purpose. Really, who's to say the truth of it? You? No. You walked from this, turned your back on it. Now you and others will answer for it. I'll start with the West, let that burn. Then, if the East falters after, I'll bring the divide there as well. Burn away the flags. Begin again. Затем курьер, пройдя через пещеру Авадона, добирается до крыши отеля Боксвуд. На ней наш герой в последний раз связывается с курьером и сообщает ему, что тот успешно выполнил задание. Посылкой служил сам Эде. Он нужен был Улиссу, чтобы запустить ракеты, которые не взорвались в прошлый раз. Улисс собирается запустить эти ракеты на стратегически важные позиции НКР или Легиона, в зависимости от того, на чьей стороне курьер. В случае, если у курьера высокая репутация в НКР, ракеты полетят на 15-ю трассу, еще одну линию снабжения республики в Мохаве. Если курьер служит Легиону, тогда удар будет нанесен по Драй-Уэллс, место косоплетов. Улисс в очередной раз напомнил курьеру, что тот мог уйти, и тогда Эде не оказался бы в руках у Улисса, и ничего бы плохого не случилось. Но любопытство курьера вновь приведет к гибели многих людей. После этих слов Улисс берет Эде под контроль и приказывает ему лететь к нему. Knew you'd survive, but no need to go any farther. You've brought me what I need. That machine with you, sealed in the Hopeville silo. Needed someone to unlock it, bring it home. Now the signal's strong enough. No need for you to carry it anymore. I can call your machine to me. You gave it a name. What was it to you? Companion, slave, weapon, all of that. Nothing compared to its primary function. It's a messenger, like us, and it shares our history. If you feel its loss, remember, you could have turned away at any time, gone back home, and none of this would have happened. But you had to make one last delivery, and that's why I knew you'd come, courier. Couldn't stay away. It's who you are. The machine you brought is mine now. It's coming home. I'll reduce it to parts, just enough to function, to be aware of what's happening. What's inside that machine, that's all that mattered. All the machines here, made of wreckage from the divide, and all that was brought here. Inside its frame, it carries the message you brought here, and it'll do what it was programmed to do.
whatever it can to get home. The giants here will listen to it. I'll bring the divide to your home, your nation. Let its flag burn, just like you let the divide burn. Big Mountain Access Code, Ulysses. Command override. Navarro. Теперь уже в полном одиночестве курьер, минуя последних противников, добирается до храма Улисса. Пришло время двум курьерам под флагом Старого Мира покончить со всеми разногласиями и написать новую историю. Дальнейшие события происходят в зависимости от действий Курьера 6. Мы знаем, как именно могли развиваться эти события. Мы знаем детали. Однако история скрыла в тумане времени истину о той встрече. После длинного диалога между Улиссом и Курьером могло случиться следующее. И если Курьеру по каким-либо причинам не удается убедить Улисса остановиться, тогда два Курьера сойдутся в смертельном сражении. Меченые зайдут в тыл Курьеру, отчего ему будет сражаться еще сложнее. I'll finish history's work. If the divide couldn't kill you, perhaps these spears of the old world can. Let's end this, courier. You and I, here with the old world flag as witness. Однако, каким бы сильным Улисс не был, даже ему не под силу остановить человека, которого Мохаве запомнит как Курьер 6. The divide erupted in fire, violent, red, as the last message of the two couriers arced into the sky. The missiles rained like spears down on the land, burning flags and communities alike, destroying all they struck. The history of the West was erased for the second time, thorough and complete, and America slept once more. At the end of the struggle, only one courier remained in the heart of the divide, the true courier, Courier 6. The courier tore the ancient flag of the Commonwealth from its cables and cast it over the corpse. Though whether done as a sign of respect or in anger for what had been endured to reach this moment, that is unknown. Interpretation is something best left to history, and only the surviving courier would ever know for certain. Но у этой истории может быть и другой конец. Если курьер был внимателен на протяжении своего пути и нашел все записи Улисса, ему наверняка удастся убедить того прекратить безумие. В этот момент в храм ворвется толпа меченых. Улисс заранее подстроил так, чтобы в случае сражения те зашли в спину курьеру. Our enemies gather outside, shadows of the bear and a bull. They will have found their way in, just as you did. It was always my intention. In case I could not kill you, the marked men would flood this place, cut off your escape. If we cannot prevent what comes, then let us make our stand here,
Two couriers together at the divide. Уладив все разногласия, два курьера плечом к плечу убьют всех меченых. А далее шестому курьеру придется решить, что делать с ракетами, которые готовятся к запуску. К сожалению, обратный отсчет уже не остановить. Он может либо перенаправить ракеты, либо попросить копию ЭД взломать систему и остановить запуск гигантов разлома. Однако, это приведет к перегрузке робота и мгновенной гибели последнего. Hopeville burned lightless in the night, invisible fires of radiation scorching it from within and without. It is said a man still walked its streets with a tattered jacket, an old world flag etched on the back. He remained there, perhaps as punishment for the scars he left on the wastes, or a reminder of a history he could not forget. For Ulysses, his journey was over. The courier had been the end of his road. As for the courier, he turned his back on his home for the second time and made his way back, navigating the treachery of the divide. Tunnelers and the marked men avoided the lone figure, as if recognizing the courier's right to passage, or out of fear. The courier walked until he stood again upon the edge of the divide, the last road he would walk before the second battle for Hoover Dam. There, beside his feet, was a final package from one courier to another. A footlocker bearing a gift and a message. But that message, it is something for couriers to carry, and for them alone. The lights flickered across the divide, reminders that the old world histories persist and find meaning in the present. It said, war never changes. Men do, through the roads they walk. And this road has reached its end. На выходе из разлома курьер увидит ящик с различными вещами, среди которых будет последнее послание Улисса. Last tape, last message. In case you best me. If you're hearing this, you have thread or word. This message and all that lies with it. It is for you, courier. If you want to know the why of things. This world, I've walked a good part of it. I stopped only because of you. What you did gave me
dam in all its glory. An old world wall, yet bridging two sides. And beyond it, a symbol of a two-headed bear. An idea great enough to challenge Caesar himself. My king taking it, whether he won or lost. The bull needs to fight, needs the challenge. Without it, it falters. In the dust, might be a lesson there in you and me. Leave the thought behind the message to you. My message is this. The destruction that has been wrought at the Divide or elsewhere, if you can stop me, it can happen again. It will keep happening. If war doesn't change, men must change, and so must their symbols. Even if it is nothing at all, know what you follow, courier. Just as I followed you to the end. Whatever your symbol, carry it on your back and wear it proudly when you stand at Hoover Dam. Так заканчивается история одного из самых трагичных персонажей серии Fallout. В заключении отмечу, что Улисс получился очень неоднозначным персонажем. Одни считают его мыслителем-меланхоликом, который за свою жизнь пережил множество ужасных вещей. Другие считают его занудой, который помешался на быке и медведе. Мое мнение таково. Улисс отличный персонаж. Он хорошо прописан, у него интересная история и мотивация. А еще он великолепно озвучен. Такие сочетания — редкость в наше время. А что думаете вы? Напишите свои мысли об этой истории, об этом персонаже в комментариях. Я с удовольствием их все почитаю. А также обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой Бусти и на мой Twitch канал. Благодарю всех за просмотр и помните о том, что война никогда не меняется.